Hello, comrades. I think we are again ready for the next session, for our second session. First of all, I'd like to say greetings to all comrades, participants from all around the world. I'm Arman, a member of Central Committee of DIP, Turkey. We will moderate this session together with Comrade Daria as a member of the steering committee. But due to the language and the countries of this session, I'll try to be more active during the moderation. So far, we've heard voices of our comrades from 10 different countries at our emergency international anti-war conference. And now in the session, we'll hear the voices rising from Latin America. And therefore, I'm switching to Spanish for a very short time. Me gustaría preguntar a nuestros oradores qué idioma planea hablar. Si van a hablar español o portugués, se proporcionará interpretación consecutiva, que no tenemos opciones de interpretación simultánea. Por lo tanto, les pediré a nuestros compañeras y compañeros que hablarán en español o portugués, que limitan sus discursos a 7-8 minutos, a excepción de compañero José, como anteriormente ha pronunciado su discurso como texto. Se ha hecho una preparación preliminar y por eso podemos hacer traducción simultánea al español de su discurso. And I guess Comrade Luis Osvaldo will help us for this translation for interpretation if we need. And if Daria, if you have something to add, please do not hesitate to talk during this moderation. If not, I'll start with Comrade Luis Osvaldo first. Okay. Before I give him the floor, I want to say that I personally met him exactly 19 years ago in 2003 at another international conference organized by Rakovsky Center in Greece, hosted by our comrades from EEC. And that conference was also an anti-imperialist conference, anti-imperialist meeting, organized parallel to the actions held against the European Union summit in Saloniki. And today I'm happy to be together with him again in such a meeting. The floor is yours, Comrade Osvaldo. Okay, then Osvaldo, the floor is yours and you have 15 minutes. Bueno, voy a hablar inclusive menos de 15 minutos. Veo que la compañera Angélica Lobato no ha podido entrar. Ella está padeciendo las consecuencias de COVID. Ella está con secuelas de COVID bastante importantes, probablemente por eso no está aquí presente.
Sobre América Latina, las líneas generales, principalmente sobre América del Sur, se resumen en esto. Estamos viviendo un fuerte viraje político que tiene condiciones y proyección internacional. Este viraje político se expresa visiblemente en la derrota de las coaliciones derechistas que gobernaban hasta hace poco tiempo en Chile y en Colombia. Todos saben que recientemente una coalición intitulada de izquierda ha vencido de modo inédito en la historia de Colombia las elecciones presidenciales y parlamentarias en ese país. Hacia final de año está previsto un viraje político mayor, que es la previsible derrota de Jair Bolsonaro en las elecciones nacionales brasileñas y la probable victoria de un personaje conocido en la política mundial, que es Luis Ignacio Lula da Silva, y de una coalición política organizada alrededor del Partido de los Trabajadores. Quiero decir de entrada que todas las fuerzas que acabo de mencionar, tanto la izquierda que gobierna en Chile, como la coalición que va a pasar a gobernar Colombia, como la coalición que probablemente pase a gobernar el Brasil a partir del próximo año, son fuerzas declaradamente capitalistas. O sea, no son fuerzas que nosotros revolucionarios calificamos de capitalistas a pesar de su discurso socialista. Declaran abiertamente su carácter capitalista. Esto es de extrema importancia, porque demuestra que no se trata con este viraje político hacia la izquierda, del que todos los diarios están hablando en América Latina, de una simple vuelta a las condiciones políticas reinantes entre el inicio de este siglo y aproximadamente 2015, cuando se inició un viraje derechista cuyo símbolo más importante fue la victoria de una especie de lo que fue llamado un neofascista, Jair Bolsonaro, en las elecciones brasileñas. No se trata de un retorno de la historia a las condiciones prevalecientes en los primeros 3 lustros de este siglo. Ni las condiciones políticas internacionales, ni las condiciones económicas y políticas internas permiten que haya un tal retorno. En ese momento, nosotros caracterizamos que América Latina se aproximaba en dirección de una polarización política y social muy fuerte. La vuelta hacia gobiernos de conciliación de clases en los países más importantes de América Latina no significa que las condiciones de polarización política y social hayan desaparecido y que viviremos en los próximos años un periodo de paz social bajo gobiernos de conciliación de clase o gobiernos de izquierda que declaran abiertamente que no piensan en absoluto romper con el capitalismo. Esto es debido a varios motivos. Motivos internacionales, las condiciones de la crisis capitalista mundial, en particular después de la pandemia del coronavirus, y las condiciones de crisis política mundial determinadas por el conflicto en Ucrania y por el enfrentamiento, de un lado, de la OTAN, representante de todo el imperialismo, el del norteamericano y sus aliados menores, europeos, japoneses, etcétera, y Rusia. O sea, las condiciones de crisis internacional
no permiten un simple retorno a un gobierno de conciliación de clases apoyado en factores políticos y económicos internacionales favorables. Ni tampoco lo permiten las condiciones internas, que están caracterizadas por una crisis económica que, de un lado, ha llevado a que en países como Argentina, que fue históricamente considerado el país menos socialmente pobre de América Latina, supera actualmente en sus índices de pobreza el 50%, o que ha llevado a la mayoría de los estados, y nuevamente aquí el ejemplo de Argentina es el más favorable, a encontrarse en una situación de quiebra técnica. Argentina ha tenido que firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para no declarar la moratoria, para no declarar la cesación de pago de su deuda, que impone condiciones leoninas en términos de privatización, de entrega nacional y de destrucción de las conquistas sociales. Es bajo estas condiciones que se produce un irregular y caótico retorno de lo que en los últimos años fue denominado de izquierda al gobierno en algunos países sudamericanos. Este retorno no inaugura, repito, un periodo de paz social y política, sino que acentúa la crisis política y la polarización social y política. Para ir concluyendo, debo decir cuáles son las conclusiones más importantes que creo deberían ser tenidas en cuenta por esta conferencia. La nueva etapa política que se abre plantea al rojo vivo la cuestión de la independencia política de la clase obrera, tanto, y esta cuestión es discutida abiertamente, tanto en el movimiento sindical y en el movimiento social en general, como dentro de lo que se llama izquierda y en especial la izquierda revolucionaria. Yo, por ejemplo, soy miembro de la dirección nacional de uno de los más importantes sindicatos nacionales del Brasil, el Sindicato de Profesores Universitarios del Brasil, y en nuestro sindicato pagamos un precio muy fuerte por el hecho de rehusarnos a enajenar la independencia política de nuestro movimiento sindical al endoso de la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva en las próximas elecciones nacionales, lo que nos haría perder toda independencia política de la clase obrera en ese plano. Por lo tanto, se trata de, así como en mi sindicato, en otros sindicatos y en otros movimientos sociales, la cuestión de la independencia política de la clase obrera no es un punto doctrinario, sino un punto del debate político inmediato. La segunda cuestión, íntimamente vinculada con la primera, es la cuestión del papel de la izquierda revolucionaria en estos procesos políticos que se están abriendo. La izquierda revolucionaria en América Latina está atravesando la peor crisis política de su historia. Repito, la peor crisis política de su historia. Quiero subrayar aquí que cuando hablamos de izquierda revolucionaria, en el caso de América Latina, estamos hablando de una izquierda que fue profundamente marcada a lo largo de su historia por la ideología y el programa del trotskismo y por la cuestión de la Cuarta Internacional. No se puede escribir la historia de la izquierda revolucionaria en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Chile, en muchos otros países,
sin hacer referencia a la cuestión de la Cuarta Internacional y del trotskismo que la marcaron profundamente en su historia y continúan marcándola. Pero la izquierda revolucionaria atraviesa en este momento el periodo de su mayor desorientación política. En general, ha adherido a las políticas de cuño democratizante y en el caso del Brasil, ha adherido sin reservas a apoyar acríticamente la coalición política encabezada por Lula. Ha perdido su independencia política. Y socialmente hablando... 5 minutes. You have 5 minutes. Y se ha llegado a situaciones de crisis que reflejan una fuerte degeneración política. Una organización que es conocida por muchos de los participantes de esta conferencia, el Partido Obrero de Argentina, atraviesa en este momento una situación en la que es acusada por el Estado de apropiarse de fondos destinados por el Estado a la ayuda de la población más pobre. Lo que significa una situación que pone en situación de prueba de fuego a esta organización y a su capacidad de actuar de modo independiente del Estado. Las tareas que se desprenden de este panorama de conjunto son, en primer lugar, la lucha por la defensa de la independencia política de la clase trabajadora en todos los frentes en que esta cuestión se plantea. Una organización política revolucionaria que supere la actual crisis política de la izquierda revolucionaria se va a construir en función de su consecuencia en establecer esta lucha política. En segundo lugar, el de la crisis política y la desorientación política de la izquierda revolucionaria y muy en especial de las organizaciones que se reclaman o se reclamaban de la Cuarta Internacional tiene que estar puesta en la agenda del debate político como primer punto para hacer un balance de cómo se llegó a la actual situación e integrarlo a través de su superación al combate político por la independencia de clase y por la construcción de partidos revolucionarios en América Latina. Y para concluir, todas estas cuestiones no son cuestiones internas de América Latina, son cuestiones que están condicionadas por la situación política de mundial de conjunto y por la evolución de la izquierda y en especial de la izquierda revolucionaria a escala mundial. Y tienen, y de esto no tengo ni la menor duda, no solamente proyección latinoamericana, sino proyección internacional. La cuestión de la lucha por la Cuarta Internacional, que es un punto que nos encontró en una lucha conjunta a varias organizaciones y compañeros presentes en esta conferencia, no ha sido puesta de lado por esta situación que acabo de referir en América Latina. Al contrario, se replantea nuevamente sobre bases que exigen un balance político de nuestra experiencia política en común, no para sacar conclusiones unilateralmente pesimistas, sino para apuntar los caminos programáticos y políticos que nos permitan plantear nuevamente en escala internacional, como ya lo hicimos, la cuestión de la lucha por la internacional obrera, o sea, 2 minutes, Comrade. La internacional, por la Cuarta Internacional. Nada más. Con esto concluyo. Okay, thanks a lot. Muchas gracias.
Thanks a lot. Then I think normally we'll continue with our next speaker would be Angelico Lovato, but as Comrade Osvaldo informed that she's not going to be with us probably because of the COVID. And the next speaker after Angelico Lovato would be Frank Garcia Hernandez on behalf of the website Comunistas from Cuba, where there's a critical struggle against capitalist restoration. A country shows all the humanity, what a worker state means for the health of the humanity during all this pandemic period. But I can't see him among the participants right now. Do we have news from him? But since he's absent right now, I think it's better to continue with the next speaker. I'll try to reach him. Is it okay? Comrade Sungur, Savas. Arman. Yes. Sefa has to insert the translation function. I'm not in the translation booth at this moment. In order to translate Jose, I have to go back. Okay. All right. Okay. Then we'll continue with our comrade Jose Capitan on behalf of Opción Obrera from Venezuela, which is also another very important country, again, in terms of the struggle against the US coup initiative and all this imperialist siege, but it also makes a smile on our face on all the anti-imperialists of the world with the treatment of this Guaido a few days ago. And Jose Capitan, if you're ready, the floor is yours. Ok. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, comenzamos. Buenas noches allá. José Capitán, desde Venezuela, en nombre de Opción Obrera. I don't speak English, but I can to say in English, José Capitán from Venezuela in behalf of Opción Obrera. Now, in Spanish. El tema se trata de un título que llamé Crónica de una guerra anunciada. El 40% del déficit de los Estados Unidos resulta del intercambio comercial con China. Desde 1970, el déficit de los Estados Unidos, la relación exportación-importación, es negativo y va en constante descenso. Se ha acelerado a partir del 2000 y llega a los 700.000 millones de dólares en el 2020. Respecto a su intercambio comercial con China, el resultado neto está a favor de China en más de 300.000 millones de dólares, resultando como balance que cerca del 40% del déficit de los Estados Unidos proviene de esta relación con China. Además, China tiene su balance comercial positivo y en ascenso durante todo este siglo. El fracaso económico del imperialismo. Está demostrado por datos de los últimos 40 años la irreversibilidad de la crisis económica de Estados Unidos.
a pesar de que todavía tiene el mayor PIB del mundo y la mayor inversión extranjera directa del mundo, que muestran su hegemonía como representantes del capital financiero. La imposibilidad del imperialismo de impedir su fracaso económico lo obliga a emplear otros medios, como la guerra, con fines de revertir esta situación. La ocupación en Ucrania es reaccionaria. ¿Quién es el agresor? Para Opción Obrera, importante aclarar que la ocupación de Ucrania por parte de la OTAN montaría el cerco para obligar a Rusia a someterse a las intenciones del imperialismo bajo la batuta de Washington y el control reaccionario más oscuro para los trabajadores de Rusia. La respuesta rusa de adelantarse y evitar esto no puede calificarse de reaccionaria. Esto equivale a colocarse del lado del imperialismo. Esta guerra no es entre Ucrania y Rusia. Esta guerra tiene su origen en la arremetida fascista llamada Revolución Naranja en el 2004. Posteriormente, en el 2014, las protestas en las plazas del país por la ultraderecha financiada por el gobierno de los Estados Unidos a través de Victoria Nuland, culminaron con un golpe de Estado contra el gobierno de Yanukovych. Luego las agresiones continuaron con bombardeos a la región del Donbass y continuaron con el gobierno de Zelensky y la gestión de incorporar la OTAN a este país. Los agresores son el gobierno títere y fascista de Ucrania, dirigido y mantenido por Reino Unido, la Unión Europea y Estados Unidos. Si esta guerra, independiente de los motivos que fuesen, hubiese sido entre Ucrania y Rusia, este último había vencido a Ucrania hace rato. ¿Quién es el enemigo? La OTAN es la organización para la guerra más grande del mundo, que comprende a todos los gobiernos imperialistas excepto Japón. Rusia es un ex estado obrero en proceso de implantación dentro del capitalismo mundial, con inversión extranjera directa por parte de capitales de Alemania, Francia, Estados Unidos, entre otros. Rusia no es un país independiente del imperialismo, vive sometido a sus reglas, como todo el mundo. Neutralidad, pacifismo o mirar para otro lado. No estamos a favor de la guerra, pero no se puede ser neutral o imparcial respecto de ella. No es una teoría abstracta. Este conflicto es concreto. La derrota de la OTAN abriría un periodo de revoluciones en Europa y Estados Unidos. El triunfo de la OTAN fortalecería a los gobiernos imperialistas y abriría un periodo oscuro para los trabajadores de toda Europa, incluida Rusia. Por otra parte, la ocupación parcial de Ucrania por Rusia en una región que no solo limita con este país, sino que es de origen eslavo, comparten la misma lengua, asediada por el gobierno asesino y armado por la OTAN, es progresista respecto a la ocupación del gobierno títere de Zelensky. En este sentido, los trabajadores de ambos países deben dar la última palabra, su propio gobierno, pero en función de eso, pasa hoy por la derrota de la OTAN. Una analogía con Venezuela. En Venezuela, a partir del 2002, se dieron golpes, lockout petrolero e industrial, asaltos fascistas, contratación de mercenarios, más intentos de golpes y atentados, sanciones económicas, confiscaciones patrimoniales de oro, de dinero, de activos en el extranjero, inventos de gobierno paralelo, Guaidó, campañas contra el país en los medios de comunicación y redes sociales. Planearon, invirtieron y dirigieron protestas conocidas como guarimbas, nombre tomado de un juego de niños de antaño. Estas guarimbas
fueron fuertes en diferentes periodos, con coberturas diarias sobre estas actividades por los canales de noticias de la TV, de la televisión norteamericana. Cometieron vandalismo, asesinato y fracasaron en el 2017. El imperialismo continúa imponiendo sus reglas. Las acciones contra Venezuela son dirigidas por Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, Reino Unido, países latinoamericanos organizados en el llamado Grupo de Lima y países de otros continentes en el llamado Grupo de Contacto. Estados Unidos, a través del gobierno de Obama, decretó a Venezuela una amenaza para la seguridad de ese país. Este decreto fue ratificado por los gobiernos de Trump y luego de Biden. El imperialismo continúa imponiendo sus reglas. El triunfo de los trabajadores en el mundo pasa por aclarar quién es el verdadero enemigo en todo momento. Para nosotros, la derrota de la OTAN y del gobierno títere armado por los Estados, por la Unión Europea y por Estados Unidos y Europa es vital para continuar enrumbando la lucha por el triunfo de los trabajadores de Ucrania y Rusia. El progreso de la unidad. La unidad no puede ser en base al gobierno de Kiev. El país desde el 2014 está dividido bajo dos gobiernos bien diferenciados. Mientras el Donbass realizó su autodeterminación, el otro lo determina Occidente. El progreso sobre la unidad, inclusive con Rusia, como lo fue en una época, pasa por derrotar el gobierno de Kiev. Argumentar que la guerra de Rusia es con motivo expansionista no solo es ridículo, sino funcional al imperialismo. Vale decir, es una postura contrarrevolucionaria. Por la disolución de la OTAN. La OTAN es un exabrupto en todos los términos. Tuvo como origen la agresión a los pueblos con gobiernos de los trabajadores, independientes de los deformados. Compañero José, tienes 5 minutos. Tiene como origen la agresión contra los pueblos de los gobiernos de los trabajadores, independientes de los deformados o degenerados que estuviesen. Abajo el imperialismo por la derrota y la disolución de la OTAN. En Ucrania triunfaron las guarimbas momentáneamente en el 2014. En Venezuela resiste la unidad de la lucha de los trabajadores bajo la dirección de la Cuarta Internacional. Por el Centro Socialista Internacional Cristian Rakovsky. Muy agradecido, concluyo mi exposición, saludo y por supuesto que de toda esta conferencia esperemos que salgamos adelante con una unidad de los trabajadores y de lucha. Hasta luego. Gracias, compañero. Now, Kutlu, you told me that Frank from Cuba will be ready. Is he ready? I still can't. Yes, but he's not present yet. Yes. Yeah. Comrade Savas, would you like to say something? No. Okay. Okay. Then. Okay, but he's still not among the participants. Then we'll continue with the next speaker, and he will take the floor when he's ready, if he can connect. And we'll continue with Marcelo Novello from Argentina. I think he's here. He's here. He's here. Yes. Can you hear us? Yes. Here I am. Thank you very much. Okay. Yes. So, you're going to speak in English or Spanish? I'm trying in English. Let's see how it goes. Okay. Okay. Then you have 15 minutes.
No, it will be much less. It will be much less. So, comrades, first of all, my internationalist greetings to the organizers of this emergency international anti-war conference. My greetings, obviously, to all the expositors who already have or will later on take the floor of this conference, and obviously also as well the audience throughout the world. Personally, and very frankly, guess I have very little to add to what has been explained already by Comrade Osvaldo Coyola and Comrade Jose Capitan. Instead, I would rather prefer posing some questions in the hope these might be considered as relevant and therefore addressed, maybe now in this same roundtable during the international conference, or somehow in writing during the course of the upcoming weeks. So, namely, these are my questions. Was NATO's eastward drive ever since 1990 actually the root cause of this war? Was there any room for maneuver for the Russian state? Can Russia be truly depicted as imperialist from the standpoint of revolutionary Marxism? Is Ukraine's current fight one for national liberation? Is NATO's global military alliance enforcing national liberation? What are the prospects for the working class in the imperialist countries to resist the daily economic hardship caused by war? For example, inflation, rising unemployment, welfare cuts, etc. What are the prospects for the working class in Latin America, which is, as you know, the historical backyard of Yankee imperialism, to take action, maybe like nowadays in Ecuador, against the policies of their capitalist governments? What to do in order to resolve, amidst this war, the leftist misunderstanding, as was elegantly put by notable Hungarian intellectual Tamás Kraus earlier today in this same conference? Are the leftist organizations and parties currently aligned with Ukraine simply tail-ending NATO's imperialist bandwagon? Are these organizations now irrecoverable for revolutionary socialism? How should the necessary regroupment of revolutionary organizations be argumented and carried forward? And under this light, what about the historic political project of the Fourth International? Finally, to the comrades from Brazil, how is the revolutionary left in Brazil fighting against the right-wing Bolsonaro government? And what is the stance of Lula's Partido dos Trabalhadores towards this current war? As mentioned, I have followed very carefully and listened very carefully to what comrades Coyola and Capitan have explained, and therefore I have more questions than a real content to share with you. So these are my questions. Once again, maybe can be taken from the current expositors or could be addressed by other participants in this conference, either today or in tomorrow's session. So once again, thank you very much, and comradely greetings from Argentina. Thanks a lot, Comrade Marcelo, for your contribution. I guess, Frank, then I still can't see the name of comrade from Cuba, Frank, among the participants. Then we'll continue with our comrades from Brazil. The first, I would like to ask Edgar, Comrade Edgar, can you hear us? Yes. Okay. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay. Please take the floor. And in which language you're going to speak?
I have prepared a translation to English that I'm going to read about my speech. Okay, in English, then, you will have 15 minutes. Okay, thank you. Thank you. Well, I'm very grateful to participate in this important conference. I want to congratulate especially all the comrades that are fighting in the countries that are affected by this war, fighting in very difficult conditions. It's a great honor to participate with them of this debate. My participation, my intervention here is not going to talk about specifically about Latin America, but to try to tackle, to give some observations about an issue that I think is very important in this whole situation, this world situation, and it is something as an excursus from the discussion, because I'm going to comment about the problem of the internationalist action, the problem of the construction, the setting up of an international in these conditions is going to be very brief and is something as an anticipation, I think, of the session that we will go tomorrow to discuss the question of what's to be done. As Comrade Savas characterized in his initial report, we are in the presence of an inflection, he said, in world history, which present serious challenges for the masses all over the world. Challenges that, as it was already said in this conference, can only be met through an independent intervention of the international and working class at the world stage. We speak of an international action that, to be successful, has as a condition to revive, to recreate, and to recover the culture and traditions of internationalism among the masses. Now, what are the conditions in which we find ourselves for that action? The first and fundamental observation, which must be made explicit here, is the absence of a workers' international organization, the permanence of what Leon Trotsky defined as the nucleus of the crisis of humanity, the crisis of political leadership of the working class. How to build that leadership? This is the great question. If we look at the experience of the last decades, what we see is a deep distrust between organization and the difficulty to build a leadership that inspires confidence and political authority among activism and organized workers. We must say that we have no lack of revolutionary activism or organized workers movement around the world. This is a fundamental aspect to remember when we talk about the problem of revolutionary leadership. From my point of view, we have a very serious deficit that we need to overcome. It is precisely the question of unstructured political debate within and between the organization of the working class on the issue of the war party of the revolution. Of course, as we know, this is a subject which the great majority of the revolutionary organization have as a reference, and all declare on a regular basis
its vocation for an international. But rarely these declarations are sustained by a systematic and continuous work in terms of political elaboration and discussion. On this, I want to emphasize specifically the issue of the concept of a world party, of how it will work, how it will function, issues that cannot be understood from a formula of preset schemes or by vague and routinary uncritical references to the past, but must be developed historically. So, not only do we have the absence of a revolutionary international, but there is also a vacuum, a deep deficit in the debate among the workers, activists, fighters on the nature, methods, and eventual functioning of what will be a world party. This applies not only to the urgent need we face, which gains new contours in the context of this inflection in world history, to set up the world party. This deficit applies also in relation to the balance and the lessons of the past, in particular the experience, the successes and mistakes of the Third International and the efforts of Leon Trotsky and his friends to set up the Fourth International. And I am talking now not about the many dimensions of that, but specifically about the rights and wrongs on how to prepare the conditions to set up a world party. Some of the comrades present at this event have been participants in the experience which entered into a crisis some years ago of the Committee for the Refundation of the Fourth International. Others come from other traditions, but in different ways. I believe that we are all witnesses of attempts that, in their failure, have left lessons that must be put at the service of the overcoming the limitation of these same experiences. I think it is undeniable that these failures as such have been affected by sectarianism, factionalism, personalism, nationalism, that is to say, by different vices that are expressions of the pressure for the fragmentation of the international working class, the centrifuge social tendencies that characterize the historical epoch dominated by imperialist system. In effect, the recovery of the internationalist culture in the working class is one of the phases of the struggle for the world party. The current problem of the struggle for workers' democracy at the level of the rank and file workers maintains a profound link with the problem of workers' democracy at its very potential, that is, at its highest level, the liberation in an organized world party. These two sides of the same coin, these are two sides of the same coin, and one is not possible without the other. And backwardness on one side of that dialectical pair translates into degradation in the other side. The entire history of modern revolutionary movement confirms that fact, and it is something that is also evident in the current situation. So there is a responsibility of conscious activism, and especially of political organizations about it all. First, we must put the problem of the political development of internationalism among the priorities. We need a profound and collective reflection, and especially to raise the quality of the discussion. It is necessary to recover in practice, but also in theoretical terms, the foundation of the political deliberation of the working class, its best tradition, and to do it in the manner of a real political struggle. The struggle against degradation of political debate within the working class
is absolutely essential now and must be relentless. I believe this that the most of the present in this conference have witnessed these problems, even in the debates that have developed and are developing now around the question of the war and the crisis in Ukraine. What I want to highlight here is the need for a specific debate on the tasks and problems relating to setting up a party, an international party, and this debate must be put on the agenda of all organizations immediately, and that requires measures. First, I propose in the workers' organizations to turn the question of internationalism and its concrete political expression, the World Party, into a topic of daily discussion. Second, we need to build internationally organized spaces, magazines, websites, forums to constitute a common ground of discussion on how to tackle the problem of the international, the theoretical and political elaboration on the nature of World Party. The challenges are clear and interconnected. First, the formulation of a program for our time to be discussed with the masses in the present world condition, and second, the political intervention, the unitary action of the working class against war, and the criminal policy of imperialism in all countries as a transitional step in the struggle for socialism. At the peak of the revolutionary wave that followed the October Revolution, at the fourth Congress of the Third International, which we call the highest moment reached by the international working class in terms of quality of elaboration and political content, Leon Trotsky qualified the works of that extraordinary revolutionary forum as a world Soviet. That is a concept we need to develop in practice today, to elaborate the answer for the question of which are the steps necessary to reach that goal and to take those steps. In the context of war and imperialist militarism, we must say, if not now, when? That's all, comrades, for now. Thank you, Comrade. Before continue with our other speakers from different countries, may I ask both you, Comrade, and our previous speaker, Marcelo, to say a few sentences about yourself, your representation. I'm sorry for that because I couldn't introduce you very well because it's the first time because of two reasons. One is that it's our first time coming together in a meeting, and second, like our Comrade Levent, I was also in the factory occupation last day, whole day, nearly 24 hours, and it was a bit difficult for me to prepare for all these details. Could you please say some words about yourself? I know it's a bit late, but Marcelo or Edgar, can you hear me? I can, yeah, I can. Okay. You're asking for our political background, is that? Yes. Okay. In fact,
I'm from Argentina, but I live in Brazil from 2 decades. Well, I have a political experience that began in the fight in the last years of the dictatorship in Argentina, and the fight to recover the revolutionary tradition of the past decades. And then I initiated my participation in the Workers and Partido Obrero, the Workers' Party of Argentina, and one probably or the most important experience, I think, in terms of political formation was the previous period of discussion of the International Committee for the Refundation of the Fourth International. And I say that period that was full of uncertainties, discussion between different political traditions, and so on. This was a great school, and my intervention now in this conference in some way is reivindication of this kind of experience. And I'm from 20 years here in Brazil, working with the Comrade Osvaldo, writing classist materials, bulletins, and so on. Thank you. And Comrade Marcelo, would you like to say some words? Very few. But basically, I have been since the early 90s in and out, a militant of the Partido Obrero from Argentina. Currently, not anymore. But more or less, this is my background. Always within, once again, with interruptions in and out. But always in this Trotskyist party in Argentina. Not anymore. So now I'm participating on this simply, you know, as an kind of independent activist, anti-war activist, and still Trotskyist, obviously. But in a nutshell, that is my historical and political background. Thank you, Comrade. And now, among the participants, I can see Frank from Cuba. Welcome, Comrade, to our conference. As I said before, he's going to talk on behalf of the website Comunistas from Cuba. We were together at the first conference about Trotsky in Cuba, organized by Comrades, and it's now you can take the floor if you are ready, Frank. I think you're going to speak in Spanish. Well, I can speak in English, but if I can speak in Spanish, it's better. Well, okay. I will speak in English. Beginning now, or first my presentation? Do my presentation in English? Okay. Okay, then in English, you will have you have 15 minutes. Okay, the floor is yours. Okay, thank you very much. Thank you very much by that invitation. I will not speak only like Frank Garcia. I will speak like Comunistas Cuba. We are a very small collective. We born in June 10, 2020. Our half about the Ukraine war and Marxist Orthodox position. We stand the Ukraine war
we understand the Ukraine war like an inter-imperialist war, between two blocks. Russia, like an imperialist, country, and NATO, like imperialist bloc with United States like a leader. For us, the position is support the Ukraine worker class, and we think it's not possible support Russia or Zelensky government. For us, that war is very similar than First World War. In that case, the reason because Russia make the war against Ukraine is because it's a new imperialist country, a new imperialism state. And like new imperialism state broke and shocked with the classics imperialisms, with the European Union and with the United States imperialism. Then for us, it's very similar Ukraine-Russia war like October crisis in Cuba with the missiles crisis in Cuba in October 1962. In that moment, Soviet Union put nuclear missiles here in Cuba. Then United States unions do a big naval blockade to Cuba. And like you remember, a nuclear war could begin. Don't happen it because the Soviet Union retired that missiles. And today is very similar, the situation, but Ukraine nor is Cuba, and Russia nor is the Soviet Union. And actually, the Russian position is very similar than United States position. Russia don't like the missiles in Ukraine. And the argumentation to begin in Russia the invasion is very similar, like the United States argumentation to invade Texas in the 19th century. United States invaded Texas supporting the independence movement, a separatist movement. And in that case, is same. Russia made the invasion to support the separatist movement in Donetsk and Lugansk. There is our position about that topic. We are very critical too with the position of the Cuba government. The Cuba government don't say the Cuba government support Russian invasion. Don't say that with that words. Cuban government say Russia have the right to defend him. But at the same time, the Cuban government are against our war and invasion, saying that the Cuban government saw that at EU meeting when Russia was condemned by the invasion. In that moment, Cuba was not agree and not again with the resolution. And there is the position of the Cuba government is very similar to the Soviet Union invasion to Prague in 1968. Then there is our position.
nor is our position, is Lenin's position, is Rosa Luxemburgo's position, is Marx's position. We can support the Putin invasion. We can support the Zelensky government. We support the Ukraine worker class. And we say in every moment, what will happen if the worker class, Ukrainian worker class, make a revolution now at the war and take the power? Obviously, NATO and Russia will make an alliance and invade and trade, destroy the Ukraine revolution like happened during the Bolshevik Revolution. Germany and Poland and all the states who made the war made a big alliance and invite the Soviet Russia. Then there is our position. We support the Ukraine worker class and call by a workers' revolution in Ukraine with the support to the Russian worker class. That is all. Comrade, if you want some ask or later? Okay, if we have time, we may make a Q&A session, but we still have some other comrades to speak. Therefore, we'll continue with our next speaker. And thank you, Comrade Frank, for your contribution, for your speech. Our next speaker is Comrade Italo Aquino from Brazil. Since each person have 15 minutes, I need to ask you to limit your speech with 8 minutes, Comrade. And of course, as I ask other comrades, it will be good if you can start with a few words to introduce yourself. Then, Comrade Sefa, we are not going to make any arrangements. We can start directly, right? Okay. Okay, the floor is yours, Comrade Italo. Alô, me ouvindo? Sim, sim. Sim? Fala fora, por favor. Estamos ouvindo, fala. Ok. Desculpem, senhores, pelo contratempo tecnológico. Okay, he's apologizing. Eu saúdo os organizadores desta conferência, o Centro Christian Rakovsky e o Partido Turco e Grego. He's congratulating the organizer of the conference and the parties, the Turkish and the Greek parties. Habitantes da Europa do Leste, em defesa da recriação de um verdadeiro socialismo soviético. Por favor, de novo, você cortou, Italo, fala de novo essa frase, por favor. Eu saúdo os russos, saúdo os leste-europeus em defesa de um socialismo verdadeiramente soviético. He's congratulating the Russian and East European comrades in defense of the true Soviet socialism. Eu quero apresentar argumento. He wants to present an argument, just one argument. O porquê da guerra. Why the war? Argumento
que é a síntese concreta de várias determinações. An argument that is a concrete expression of various determinations. A queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética. The fall of the Berlin Wall and the collapse of the Soviet Union. Esta é a síntese concreta de múltiplas determinações que levam à guerra. This is a concrete synthesis of various determinations that drive to the war. É a prova do caráter regressivo e reacionário do colapso da União Soviética. Is the proof of the character regressive and reactionary character of the fall of the Soviet Union. A vontade do imperialismo é transformar o globo no que foi a Iugoslávia. The wish of imperialism is to transform transformar o quê? Europa. Is to transform Europe what he has made with Yugoslavia. Transformar a União Soviética, a antiga União Soviética. To transform the Soviet Union. Todo o conjunto da Europa do Leste. All East Europe. Em uma grande Iugoslávia. In the great Yugoslavia. Temos que ser contra. We are against. Temos todas as forças de esquerda. All leftist organizations.